Juhudi za Rais Uhuru Kenyatta za kustawisha viwanda nchini zimechangia pakubwa katika kuunda nafasi zaidi za kazi na kukuza uchumi wa taifa hili. Wiki hii kwenye Project 254, we have made a deliberate decision to prioritize the development of micro, small and medium enterprises as part of our Big Four agenda. We've also seen under the regime of President Kenyatta some favorable legislation that are now put in place. The environment for manufacturing is now becoming more conducive to investors. Kuna mashini zingine ziko pale zimekuja, mashini ambayo ni modern na sio kama zile za zamani tulikuwa tunatumia. Yenyewe kusema ukweli tukasi huru tumeona akiwa ametufanyia kazi poa. Sadakta mpenzi mtazamaji, basi zimetimia dakika kadhaa kabla ama baada ya saa 6 adhuhuri. Karibu sana kwenye kitengo cha Tamrini hivi sasa, baada ya kukamilisha kurunzi mashinani, ambapo tutakuwa tunaangazia masuala mbalimbali humu nchini. Mada yetu kuu hii leo ni masuala ya uchaguzi na siasa za mwaka 2022. Studioni tunaye mbunge wa Mwingi Magharibi, anafahamika kama Charles Nguna, atatusaidia kudadavua mada zetu hii leo. Karibu sana mheshimiwa kwenye studio za KBC. Asante. Na moja kwa moja nafahamu unatokea kwenye chama cha Wiper, na ni chama ambacho ni mojawapo ya chama chanzu cha muungano wa OKA. Sasa hasa baada ya Musalia na mheshimiwa Wetangula kujiondoa na ati kwamba OKA huenda ikaungana na Azimio, ama pengine huenda ikaungana na Kenya Kwanza. Msimamo wa muungano wa OKA kufikia sasa ni upi? Nataka kusema ya kwamba OKA iko imara. Na uliona kinara wetu Kalonzo Musyoka walipoondoka hawa wawili, sitaki kutaja majina ya watu, tumeendelea kuongea na viongozi kadha wa kadha, na sasa OKA tumedeposit ile agreement na political parties. Kwa hivyo OKA is here to stay, na OKA tutaendelea. Kwa hivyo tuko imara na tunaendelea kuzungumza na viongozi kadha wa kadha, vinara mbalimbali wa kutoka vyama mingi sana, na tunaendelea kuuda. Lakini kwa sasa OKA imemilikiwa na watu wanne: Cyrus Njirongo, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Gideon Moi. Kwa hivyo tuko imara na tuko na uhakika we are the third force and the first force. Kwa hivyo tuacheni hii mambo ya it's a two horse race. Mambo inabadilika huko kwa ground. Naam, Charles, zipo tetesi kwamba mna matakwa fulani kama muungano wa OKA, na mojawapo ya matakwa haya ni kwamba mpatiwe kiti cha naibu wa rais endapo mtaunga mkono muungano wa Azimio la Umoja. Pengine tetesi hizo ni za ukweli? Si za ukweli, manake hata hatunjoi unda kamati ambayo inaketi na mrengo wa Azimio. Kwa hivyo hizo ni vitu ambazo watu wanaongelea. Lakini jana kinara wetu Kalonzo Musyoka alikuwa huko Huruma na alisema ya kwamba yeye ataenda mpaka Ndebeni. Kwa hivyo mimi sijaona any arrangement ama discussion kuhusu kupewa positions fulani. Kwa hivyo kwa sasa sisi tuko imara, tuko na focus ya kuenda mpaka Ndebeni. Hatunjaongelea mambo ya kuungana na Azimio, na sijui kama tutaungana, manake Azimio sio solution ya Wakenya. Kwa hivyo nimesema Azimio sio solution ya Wakenya. Kwa sasa ukiona ni kama ni government project inaendelea kuundwa fulani. Sisi tunataka kuzungumza na vinara ambao
tunafikiria mambo ya kutatua maswala ya Wakenya kulingana na kiuchumi, kulingana na mambo ya free secondary education. Hizo tumestretch kwa Wiper na viongozi ambao wanafikiria kama sisi, si viongozi ambao wanaletwa na watu fulani. Kwa hivyo sisi hatuna mpango wa kuunga Azimio na hatunjasikia na tu resolve tu kwa meetings. Tutaendelea kuwa tukizungumza na wale viongozi ambao watatuunga mkono. Kwa sasa hakuna jambo lolote tumepanga la Azimio, na kesho tuko na meeting na najua huyo ndio msimamo wa kila kiongozi wa Wiper na wa Hoka. Huenda ikao kwa kiasi kikubwa Rais Uhuru Kenyatta akachukua nafasi kubwa katika pengine kubaini ni nani hasa atakuwa naibu wa pengine Raila Odinga endapo Jubilee na ODM zitatangaza kwamba zinaungana sasa rasmi katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Na swali langu sasa ni kwamba iwapo Rais Kenyatta hatachagua mojawapo wa vinara wa OKA kuwa naibu wa Raila Odinga, mnapanga yapi? Nataka kusema Azimio tayari tushanjua mpango yao. Lazima kinara vice president ama deputy president atoke hiyo mrengo wa Mount Kenya. Kwa hivyo sisi hatuna budi, tunaenda mpaka kwa ndebe. Sioni haja ya kukuwa na mazungumzo mengi kama hatusikizane. Lakini kwa sasa Raila Odinga anaelekea kuchagua kiongozi naibu wake kutoka Mount Kenya region, na hatuna shinda lolote. Sisi tutaendelea na mashughuli zetu na hatuna hata shughuli za Azimio. Kwa sasa sioni tukienda Azimio. Kwa hivyo hiyo ndio msimamo wa Hoka. Na njuzi tulikuwa na meeting vinara wote, na hiyo ndio sasa solution tunaomba Wakenya wetu waendelee kuwa na imani. Manake ukiangazia mambo ya Kalonzo, huyo ni mtu ambaye anjoi uzika na ufisadi. Kalonzo ni mtu ambaye walifanya kazi vizuri na Kibaki, wakaimarisha kabisa uchumi wa nchi, wakatekeleza maneno mengi, hata barabara na uchumi, kila kitu ilikuwa juu. Ukiangazia kama Karua vile alikuwa Minister of Constitutional, she is responsible, ama ni yeye alileta ile katiba ya 2010 ambayo sasa inasaidia wa Kenya, na hata ni katiba ambayo iko one of the best in Africa. Kwa hivyo hawa ni viongozi ambao hawana maneno mengi, historia hao ni nzuri, experience ni nzuri, na kila kitu ni nzuri ya kuongoza hii nchi yetu ya Kenya. Naam. Tuangazie mkutano wa juma lililopita. Ni mkutano wa Rais Uhuru Kenyatta na baadhi ya viongozi ama wabunge wa Jubilee kule Ikulu. Na pale Rais akasema kwamba Jubilee imekuwa ikifanya kazi. Na sasa kwa sasa mida ya siasa ndio mwanzo. Wanaingia kwenye ule mchakato wa kupiga siasa. Kwa mtazamo wako, ikizingatiwa kwamba huenda katika miezi inayokuja tukashuhudia Rais Kenyatta pengine akijihusisha kwenye masuala ya siasa moja kwa moja, hali hiyo huenda ikabadili mwelekeo wa siasa kulingana nawe? Halitabadili lolote, manake Rais Uhuru Kenyatta sasa atakuwa akifanya kampeni kama Mkenya, si rais. Manake sasa mula wake uko karibu kuisha, na sasa akiingiza kwa siasa itakuwa jambo ambalo si zuri. Manake anavaa kuachilia sasa Wakenya waamue ni nani atawaongoza hiyo mula wa miaka 5 ijao. Kwa hivyo kwa sasa mi sioni rais akizihusisha sana na siasa ambazo zinakuja, lakini anaweza kuwa kwa background yeye tu akifanya mambo yake. Lakini kwa sasa mi nataka kumuhimiza asiingilie hii, manake itamharibia majina na lenga zile ambayo ametengeneza. Ndio amefanya kazi kwa especially infrastructure, mambo ya barabara na vitu mingi, na hata mambo ya kila sekta, umeme, every sector ameperform vizuri. Lakini tu hizo tofauti zake na Ruto
zimechafua mambo mengi ambayo amefanya mazuri, lakini jambo ambalo anaweza lifanya kwa Wakenya ni kuacha Wakenya waamue ni nani atakuwa rais wa Kenya. Si yeye kuingilia ndani aanze kutupangia maneno, na ndio hasa Wakenya wamekuja na hii neno ya atupangwingwi na wataki kupangwa. Wakenya wanataka kuamua ni nani atakuwa rais wao bila kupangwa. Tukiangazia hayo sasa, rais akiingilia hii maneno sioni itakuwa zuri. Wacha apumzike na lengazi yake ya kujenga mabarabara zuri na kazi zuri, Wakenya watamkumbuka. Asante sana Charles. Mtazamaji wapo ndio mwanzo unajiunga nasi, basi unatazama kipindi cha Tamrini ambapo tunaangazia siasa na masuala yanayofungamana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Studioni tunamshirikisha mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna ambaye anatusaidia tu kudadavua masuala haya, kituzidi kutupatia kauli mbalimbali kuhusiana na masuala ambayo tunazidi kumuuliza hapa studioni. Mheshimiwa, sasa tugeukie masuala ya usajili wa wapiga kura wa tume ya IBC ambao umekamilika hapo jana. Katika awamu ya kwanza na ya pili tumeona kwamba tume ya IBC imezidi tu kunakili idadi ndogo ya wapiga kura. Tumeona wanasiasa mkijitokeza na kufanya kampeni za kushinikiza vijana, kina mama na wazee pale kwenye mitaa kujitokeza na kujisajili. Ni kwa nini pengine hakuna ile ange ya watu kujisajili kwa wapiga kura? Nataka kuangazia maneno mawili hapa. Kuna vijana ambao hawana vitambulisho na ni wengi sana. Ukiangazia wame apply for vitambulisho lakini hawapewi. Hilo ni jambo ambalo limechangia sana kutosajili watu wengi. Jambo la pili, vijana tumedevelop ile kasumba ya kwamba lazima upewe pesa ama uhakikishe you have been whipped to go and do the registration. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana, na nataka kusema hii kasuba lazima tuendelee kuibadilisha pole. Kupiga kura ni haki yako, na kupiga kura inafaa kuwa ni wewe peke yako uko na hiyo uamuzi. Lakini kwa sasa mimi nataka kusema I'm disappointed by the figures I saw last week. Kama constituency yangu hii juzi tu tumeongeza 3000 votes. Tungeongeza mingi, lakini sasa next time tunafaa kuangazia na kuelimisha Wakenya hata kabla hatujaenda kwa hiyo exercise. Tuelimishe umuhimu wa kupiga kura na kumiliki kura. Manake hiyo ndio tu silaha yako, unaweza njitetea kwa kuchagua viongozi ambao watakusaidia maishani mwako. Hiyo kasumba na ni jambo ambalo hata Ministry of Internal Affairs inafaa kuangazia mapema. Tupee vijana vitambulisho wakati ambao unafaa. Lakini kuna vitambulisho nyingi sana, nyingi ziko hapa kwa Nyayo House na bado hazijapelekwa huko kwa mashinani. Hata machifu najua wako na vitambulisho mingi ambazo wanakaa nazo kwa ofisi. Hilo ni jambo ambalo limechangia sana kwa vijana, na ni muhimu kabla tufanye usajili wa kura hizo vitu zikuwe zikikamilika 1 year before. Na itasaidia sana wa Kenya. 25 million with a population of 47 million. Hiyo ni idadi kidogo sana, na tunaweza ongezea ikuwe at least 30. Pale ambapo unazungumzia kuhusiana na utoaji wa vyeti vya ID, sama national ID, kuna ile kasumba ambao unazungumza kwamba watu pale vijijini wanahisi kwamba sharti wapatiwe hela kidogo ndiposa pengine waenda wakajisajili na kupiga kura. Wewe ukiwa kama kiongozi na viongozi wenzako, pengine kasumba kama hii itatuliwe vipi, ama mnafanya nini kuhakikisha kwamba taswira kama hiyo imebadilishwa? Ilianza kitambo sana hiyo kasumba, lakini tukiendelea kuelimisha watu wetu umuhimu wa kupiga kura na umuhimu wa kumiliki kura ikue kwa mfuko yao, ndio sasa itatusaidia. Lakini kwa sasa hii kasuba iko, ndio tunavaa kuangazia sana. Na jambo ambalo linaweza fanya wanayuthi ama wanarika
waamini hii system ni kuwapea tu manjob. We need a president ambaye atafocus ku create employment. Manake ukiangazia maneno mengi, watu wale ambao wako na job nzuri washa register for the exercise, lakini vijana ambao hawana kazi, hawana motisha yoyote ya kuenda hata kupiga kura. Hapo ndio mambo iko sasa, na one way of kutatua hiyo maneno ni kuhakikisha sisi viongozi na rais ambaye atakuja atatafutia vijana kazi ambayo inafaa kila Mkenya apate, na wakiona kuna matumaini watakuwa watarejista kwa hiyo usajili wa kura. Katika kujisajili kuwa wapiga kura na shughuli nzima ya uchaguzi linajileta lile swala la upeperushaji wa matokeo ya upigaji kura. Na kulingana na mamlaka ya mawasiliano hapa nchini ni kwamba hata baadaye miaka kadhaa tano kila awamu ni kwamba maeneo mengi hayana ile teknolojia 3G. Kwa mtazamo wako kuhusiana haswa na visa ambazo zilijitokeza kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ukosefu wa teknolojia hiyo utaathiri vipi haswa upeperushaji ama pengine hata kutumwa kwa matokeo ya uchaguzi nyanjani? Jambo ambalo tunavaa kufanya, na hata MBC wamekuwa huko benchmarking nchi ambazo zinafanya elections masaa hiyo na results zinakuja immediately, ama results matokeo inatokea kulingana na wakati unaofaa. Ni jambo ambalo tunavaa kuzungumzia. IBC tumewapea pesa mingi kwa budget, jambo ambalo linaleta hizi issues zote, delays in remitting the results. Jambo la kwanza ni insisting on physical delivery of boxes, ballot boxes to the end court of our constituency. Hizo zina delay sana. Ukienda hapo ni mtu mmoja anapokea hizo boxes, na kwa hivyo by the time the results are formalized ama zinakuwa official and okayed by the RO, inakuwa wakati mwingi sana. Kwa hivyo one way of eradicating this is wacha tukue na returning officer kila ward, si kila constituency. Tukue na returning officer wengi. Kwa hivyo each ward will deal with the results immediately, na utaona system ambayo itakuwa very fast. Lakini sasa kuna constituencies zingine ziko very fast. Ukienda huko Samburu, by the time una travel headquarter you need like 12 hours. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limesababisha sana delays in transmission of results. Na ukiangazia sana countries zile ambazo zinafanya elections nyingi kama Europe, Ulaya yote, wote wanafanya 2 elections na in less than 2 hours kuna kuanga results. Lakini sasa sisi tutangojea mpaka hata siku 3, siku 4, siku 5 kabla hatujamjua ni nani mshindi. Hilo jambo la returning officers delivering of physical ballot boxes ndio linasababisha sana. Wangeruhusu tu watu ambao wako kwa polling station wa transmit results electronically hapo, na wakuwe na system ya ability to access the system. Sitakuwa kitu rahisi sana badala ya kungojea physical ballot papers ili RO and determine official results. Hilo swala la ile mikebe ama boxes za kupigia kura kupelekwa moja kwa moja hadi kwenye kituo kikuu cha kujumuisha kura ni swala ambalo limejitokeza kwa kiasi kikubwa kwenye mswada wa Amos Kimunya ambao ulifeli kupelekwa kwenye bunge ama kusoma kwa mara ya kwanza kwenye bunge la kitaifa. Na tumeona kwamba tume ya IBC imejitokeza na kutoa kauli yake kuhusiana na baadhi ya vipengee na kusema kwamba yale mapendekezo ambayo yako kwenye huo mswada yanalenga kuainisha amri za mahakama hasa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Pengine kwa ujumla mtazamo wako kuhusiana na mswada huo, na pili pale ambapo unatoa kwamba unaruhusu kwa kiasi kikubwa pengine
matokeo ya kupiga kura yakapelekwa kwa IBC kwa njia mbadala pasi na ile electronic voting, pengine hali hiyo itatoa nafasi ya pengine kura kuibiwa kwa njia moja ama nyingine? Nataka kuambia ya kwamba the last time we used that method ilikuwa 2007, na uliona vile hii nchi ilikuwa na vita mingi kila mahali, visa za ufisanti, hata watu returning officers wanaonkwa, wana manipulate results. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi sitaliunga mkono kwa mbunge. Wacha tuendelee kutransmit elections results electronically, na hiyo itasaidia kila Mkenya. Kwa hivyo ni jambo ambalo Amos Kimunya anafaa kuelezea wa Kenya kwa nini wewe una prefer physical delivery of ballot boxes and counting badala ya kukua electronically done. Kwa hivyo mimi sitaliunga mkono likikuja bunge. Tunafaa kuzungumzia mambo ambayo tutafanya ili tuimarishe hii mfumo mpya kutransmit elections results. Kwa hivyo ni jambo ambalo hata hatufai kufikiria. Kwa hivyo despite that ilitatupiliwa mbali sana kwa bunge. Manake sasa kila mtu akisema ni physical counting kwa kitu ambayo itafanya hiyo shughuli, tutakuwa na shinda mingi. Lakini sasa tukitumia kompyuta zetu haraka kila polling station transmit results, we will get them even before midnight, na itakuwa jambo ambalo litasaidia Wakenya, na hata Wakenya watafikiria vita. Lakini sasa tukiendelea physical, sasa Wakenya watapoteza imani na hiyo system, na utaona vita. Lakini naomba Wakenya wasipige vita juu ya siasa. Naam, Mheshimiwa, lakini mrengo wa wabunge wanaoshabikia muungano wa Azimio wanasema kwamba wanajipanga na kwamba mswada huu utaletwa tena kwenye bunge la kitaifa, na ikizingatiwa kwamba kwa sasa mnapiga kura aidha wanaoshabikia tangatanga na wanaoshabikia muungano wa Azimio, pengine huenda tukashuhudia kwamba kisa ambacho pengine huenda mswada huo utapita kwenye bunge ifikiapo mwezi Machi. Azimio, wabunge ambao wako mrengo wa Azimio bila Wiper hawezi penya. Wiper ikikataa itaenda the other way round. Wiper ikukumbali msaada utaenda through. Lakini kwa sasa bado hatujaelezewa vizuri hiyo mswada kwa nini inakuja wakati huu ambao sasa tuko ukigoni wa tamu. Kwa nini haikukuja mapema like 2 years 3 years ago? Kwa hivyo ni mswada ambao unaleta tashwishi sana kwa Wakenya, na kwa sasa bado hatujazungumzia. Na kama position ya Wiper, mimi nitasema tukatae huo mswada, tuendelee kutransmit results zetu electronically, na itasaidia Wakenya wengi sana. Kwa nini pengine ukaukataa? Pengine unaona kwamba pengine ni njama ya kufaa muungano wa aina moja ama vipi? Physical, kwa nini ambayo nafikiria si njia nzuri ya kutransmit elections. Number one, watu wengine wanaweza hata poteza hizo makaratasi. Wakipoteza hizo makaratasi on the way, wataenda waandike zingine tu ama wafonje signatures, na hizo forms by the way zitakuwa na shinda mingi. Lakini sasa tukiweka hizo results kwa polling station haraka electronically, tutakuwa na njia faster ya kujua matokeo wakati ambao unafaa. Lakini sasa kila mtu akitransmit physically kwa headquarters of the constituency, tutakuwa na maneno mengi. Ni one returning officer ndiye atahudumia kila mtu, na one constituency has got over 300 polling station. Kwa hivyo haitasaidia Wakenya. Mimi nilikuwa naona tu we stick with the system we have used in 2013 na 2017. Naam. Charles, sasa tuzungumzie kuhusiana na utekelezaji wa kipengele nambari 6 kwenye katiba kuhusiana na uongozi na maadili. Katika chaguzi ambazo zimepita,
IBC haijaweza kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye wanasema ako na questionable integrity hapiganii viti mbalimbali kwenye nyadhifa za kisiasa. Pengine hali itakuwa tofauti mwaka huu, na ni kwa nini hali hiyo haijaweza kutekelezwa? Na pale ambapo tunazungumzia zile uongozi ambao pengine ni wakutiliwa doa hapa na pale, tunazungumzia nini katika hiyo questionable integrity? Tuko na watu wengi ambao wako na cases kwa za corruption, ufisadi. Kuna cases mingi ambazo zina question integrity, na bado utaona hawa watu watapewa cheti waende wakapigania uchaguzi. Mbona? Mimi nataka kuhimiza IBC, tafadhalini tufuateni sheria zile tuliweka. Kama kuna mtu ameuzika na ufisadi ama ameharibu rasilimali za serikali, asiruhusiwe hata kuenda popote. Tunafaa kuangazia hawa watu, hata zile cases ambazo ziko pending. Kama uko na cases ziko pending kwa court ama EACC, huyo mtu hafai kamwe kupewa cheti ya kuenda kupigania uchaguzi ambao uchaguzi ujao. Kwa hivyo ni jambo nataka kuhimiza makomishona wa IBC waangazie sana na wahakikishe imetekelezwa. Ikitekelezwa tutapata viongozi ambao wanamcha Mungu na ambao watasabu hawa watu wetu. Manake sasa Wakenya siku hizi wana believe pesa, na hizo pesa majority of them ukiangazia na ukiangalia hata kulingana na historia, wale watu ambao wamechanguliwa wengi wamepitia kwa ufisadi, na kwa hivyo wanaenda kupea watu pesa za haramu na wanaamini. Kwa hivyo sisi wa Kenya hatutaimaliza ufisadi kama hawa viongozi bado tutaendelea kuwapea cheti waende wakafanye uchaguzi ama waparticipate kwa elections. Kwa nini pengine IBC imeshindwa kuwakataza raia ama watu ambao wanania kuania vyeti ama nafasi mbalimbali? Kwa nini bado wanazidi kupatiwa cheti? Nataka kuhimiza, sijui kama wameshindwa, bado tunangojea, hatujaona wakitekeleza. Na kwa hivyo kama watapea watu ambao wako na integrity issues, sisi wananchi ama viongozi ambao tunakompiti nao tunafaa kuangazia hiyo maneno na tupeleke kwa koti. Manake kuna watu wengi IBC walipea cheti ama hizo ruhusa ya kufai kwa elections na walikuwa na integrity issues mingi. Kwa hivyo mimi nataka kuhimiza, tafadhalini tekelezeni hii kitu. Tusiruhusu watu ambao wameuzika na ufisadi waende kwa elections ama kwa uchaguzi. Na tukitekeleza hiyo maneno tutakuwa na wakati mzuri. Jambo ambalo limeangazia sana ama limeidhinisha kwamba IBC bado wanawaruhusu ni this big fish. Mtu anapiga simu, unaambiwa clear that person. Why should you clear na uko na constitutional powers to defer or rather to bar that person kushiriki kwa uchaguzi? Kwa hivyo let us be free and fair. Na wakiwa hivyo, wakifanya hiyo hiyo maneno yote, we will do away with the corrupt individuals. Na asante sana mheshimiwa kwa kauli hizo. Mtazamaji, nasema asante sana kwa utazamaji wako. Ile kufikia sasa hatutaweza kuendelea kwa sababu ya muda. Mimi naitwa Gladys Mungai. Studioni nimekuwa nikimshirikisha mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna. Asante sana kwa kutazama. Kwa sasa tunavuka moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa ambapo Rais Uhuru Kenyatta anazindua mpango wa UHC kule. Hebu tuvuke tumsikia na yapi. Is defining effective mechanisms for cross-sectoral partnerships and collaborations towards re-engineering the health workforce. Sixth is formulating necessary policy and regulatory frameworks to support strengthened training, development, and deployment of health workers in line with changing health needs. The seventh,
enhancing governance in cadre recognition, schemes of service, and scope of practice for improved health workforce management and retention. So, ladies and gentlemen, as I conclude, I would like to state that I am persuaded that the consideration by this conference of this seven-point framework would enable us to deliver a trustworthy account of where we are on the overall quality of training for our health professionals. But more importantly, the questions will tease out lessons that will guide our future planning and herald a much-needed harmonization of training for all our healthcare professionals. So, ladies and gentlemen, let me say that we are all keenly looking forward to the outcomes of this conference, which I trust and believe will be useful to us as policymakers to be able to ensure that we are able to deliver, as our friend here has said, the kind of health care to our people that we ourselves would also seek to enjoy. And I do believe that here in Kenya we are making those strides. We may not yet fully be there, but we are definitely moving in the right direction. Talking to Olive Mugenda over at Kenyatta University, it is great satisfaction to hear that the recently opened molecular institution there at KU has now treated over 200 patients, almost 20 patients every day. Patients who would have been forced to travel to India for the same. It is even more satisfying to note that we are also receiving patients from across the region who are coming for that same service. Tomorrow we will be with Governor Joho, opening a similar institution here in Mombasa. If we just take those 200 patients alone and assume the cost to India for treatment, upkeep, is taken into account, even if we just take it at 2 million shillings, that's 400 million shillings that have been saved and a cost that is covered under the National Hospital Insurance Fund. That is saving direct to the pocket of ordinary men and women in this country. It is also heartening to note that in some of our hospitals today, private hospitals are referring their patients to some of the public hospitals because some of our public hospitals are even better equipped than some of the private hospitals that we have had. And what does all this investment mean? It means that if we continue to improve these services, we save this country money, we save our people money, which can be put to other use. We know how health has bankrupted many families, many families, because there is nothing you can do. But now we are beginning to provide those alternatives. And what we must make sure is that we have the caliber of professional health worker that is able, operating within the environment we are providing in upgrading our hospitals,
that we have trained men and women who can utilize this equipment and provide the best healthcare systems comparable to any part in the world. And I'm sure we can. Because again, as our friend has said, Canada, the United Kingdom, Australia, they wouldn't be here trying to get our nurses to go and work in their hospitals if we were not producing good quality people. We are producing. What we need is to ensure that the skills they have are equivalent to the kind of technology, as Waziri has been saying here, that is available out there. And they in turn will be able to provide our people with the same level of service as they are capable of delivering out there. Kwa hivyo, wenzangu, jameni, saa ingine muache kujipiga. Tumesonga. Na story ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano kuongea mauongo huko haiwezi badilisha yale yamefanyika. Tunaelewana wenzangu? Let us remain focused. Let us remain focused. If there are things that are not right, that's why you're here. To help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko, hakuna kitu unafanya. Yeah? Unaenda huko, huko, yeah? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Yeah? Ama ni namna gani wenzangu? Kazi inafanywa huko hospitali. Nasa haendi huko kusimama kupiga mtu. Unajua mimi leo nimefanya, anaingia ICU, anaingia ward, anaingia theater. Akwambia jameni, hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi. Lakini ni sawa tu. Kwa hayo machache na mengi, it is now my distinct honor and pleasure to declare this conference officially open, and I look forward very keenly to receiving the report of the outcome of your deliberations. Thank you and God bless you all. Asanteni sana. Thank you. Tumpigie mheshimiwa makofi. Asante sana. Divididos por una sombra de traición.